El 15 de octubre de 2024. 98 Africanos llegaron al puerto de Baltimore a bordo del barco mercante Estrella del Norte Forty to habían muerto durante la travesía. Entre los sobrevivientes estaba un joven guerrero mandinga de 17 años llamado Kunta Kinte quien pasaría los siguientes 55 años negando a olvidar su verdadero nombre. Los registros del condado de Spotsylvania, en Virginia, muestran que ese octubre un esclavo fue comprado y rebautizado como Toby pero lo que esos documentos no dicen, lo que los libros de cuentas de las plantaciones ocultaron deliberadamente, y las Biblias familiares se negaron a reconocer, fue la compleja sistemática para borrar no solo la identidad de un hombre, sino la memoria viva de toda una cultura. Esta es la historia de cómo un africano convirtió la brutalidad, que pretendía destruirlo en un legado que sobreviviría a sus captors. Lo que es a punto de escapar ha sido silenciado durante más de 2 siglos, y la verdad es mucho más perturbadora de lo que te han contado siempre. Antes de continuar con la historia de este hombre que se convirtió en Toby, aseguré de que estás listo para escapar. Esta narración te va a golpear fuerte, así que prepared. Los detalles de lo que pasó después vienen de fuentes que tardaron casi 200 años en salir a la luz. El río Gambia cortaba África Occidental como una herida abierta, levando barcos británicos más adentro del continente que cualquier otra vía fluvial en esa costa. Para 1767, el puesto comercial en la isla James había procesado decenas de miles de africanos capturados. Pero la demanda de las plantaciones de tabaco de Virginia había alcanzado niveles nunca visto. Las guerras entre reinos locales crearon oportunidades para los traficantes de esclavos. Y la Compañía Real Africana Británica pagaba precios altos por hombres jóvenes, con entrenamiento de guerreros. En la aldea de Jeffio a solo unos kilómetros del fuerte británico. El clan Kinte mantenía su reputación como guerreros y hombres santos. A pesar de las constantes amenazas de incursiones, los mandingas habían sobrevivido siglos dominando el arte de parecer cooperativos mientras preservaban sus tradiciones en secreto. Les enseñaban a sus hijos a ser cautelosos cerca del río, a nunca venturar solos al bosque y a correr al primer indicio de los sladas los traficantes africanos que trabajaban para los europeos. O moro quien contendía estos peligros. Medio que nadie, como guerrero, había visto las cadenas de hierro que ataban a los cautivos para transportarlos. Había oído historias de aldeas vachadas de la noche la macana, familias destrozadas y vendidas a barcos distintos. La encebó a su hijo mayor el arte tradicional de hacer tambores, no solo para preservar la cultura, sino como conocimiento práctico, un joven que supiera fabricar instrumentos. Podría ser mantenido vivo en un barco esclavista para mantener el ánimo de los cautivos. El nombre del chico levaba peso en la tradición mandinga. Kunta significaba completo o entero. A nombre dado a los hijos primogénitos que se esperaba continuar en el legado familiar, a los 17 años había completado su entrenamiento de hombre adulto, aprendido a cazar con lanza y podía recitar la genealogía de su familia. Hasta 7 generaciones atrás, los ancianos del pueblo hablaban de él como alguien que un día sería un respetado mayor. Una mañana de julio de 1767, Kunta se adentró en el bosque cerca de Jeffio para recolectar madera para hacer tambores. El tipo de madera dura que necesitaba crecía unos kilómetros de la aldea, lo suficientemente lejos para ser peligroso, pero lo bastante cerca como para que muchos jóvenes hicieran el viaje regularmente. No llevaba armas. Los guerreros mandingas no cazaban en terrenos sagrados de recolección. Y se movía con la confianza de quien conoce esos caminos desnigo. Lo que Kunta no sabía era que las fuerzas del coronel británico habían llegado a la isla James 2 días antes, trayendo
ordines para una gran remesa de esclavos que llenaron las casas de mano de obra en Virginia. El Estrella del Norte que estaba anclado mar adentro. Su capitán bajo prisión para llenar la capacidad de 140 cautivos antes de que el clima cambiara. Las redes habituales de traficantes africanos habían sido movilizadas, con bonos por varones jóvenes entre 15 y 25 años. Cuatro slatas habían estado siguiendo a Kunta desde de la aldea. Eran profesionales que habían perfeccionado el arte de la emboscada en docenas de capturas exitosas. Sabían golpe rápido, abrumar al objetivo antes de que pudiera alertar a las aldeas cercanas y atar a los cautivos tan fuerte que la resistencia fuera imposible. El ataque ocurrió con una eficiencia aterradora. El primer golpe vino por detrás. Un garrote de madera que impactó el hombro de Kunta y lo llevó de rodillas. Antes de que pudiera gritar, unas manos le taparon la boca mientras otras le sujetaban los brazos. Actuaron con coordinación practicada. Atando las buquecas con cuerda y envolviendo tela alrededor de su cabeza para vendar los hoyos. Y amortizarlo al mismo tiempo, en menos de 90 segundos, con el paso de hombre libre a mercancha. Los slatas lo rastrearon varios kilómetros, hasta en área de contención cerca del río. Don otras dos docenas de cautivos estaban encadenados en un corral improvisado. Algunos eran de aldeas vecinas a Jufur. Otros habían sido capturados semanas antes en regiones más interiores. Todos mostraban los mismos signos de shock y terror. La transformación repentina de persona a propiedad era tan rápida que la mente luchaba por procesarla. Durante 2 días, Kunta permaneció en ese corral mientras los slatas recolectaban más cautivos. Las condiciones eran deliberadamente brutales. Comida y agua mínimas. Exposición al sol de día y al frío de noche. Y la presencia constante de guardias que golpeaban a cualquiera. Que hiciera ruido excesivo, el impacto psicológico era tan calculado como el abuso físico. Querían cautivos que entendieran que resistir significaba sufrimiento. Que la cooperación era el único camino a la supervivencia. Cuando la tripulación del Estrella del Norte vino a recoger su carga, trajeron a un siriano de barco británico llamado Dr. Thompson. Su trabajo era inspeccionar cada cautivo en busca de enfermedades, heridas o defectos que redujeran su valor. La inspección era metódica y deshumanizante, revisar dientes, palpar músculos, examinar cuerpos con la misma atención que un granjero daría a su ganado. De los 30 cautivos presentados, rechazóse como inadecuados. Con el paso la inspección, a los 17 acres era exactamente lo que las plantaciones de tabaco de Virginia necesitaban. Joven, fuerte y entrenado en trabajo físico por acres de herrería. Los británicos pagaron a los slatas con ron, telas y barras de hierro. La moneda estándar del comercio de esclavos. Kunta se convirtió en propiedad del capitán Thomas Davies, registrado en el manifiesto del barco simplemente como varón de unos 17 acres, origen mandinga. El traslado desde la costa al barco se hizo en boats pequeños que llevaban 10 cautivos a la vez. Los marineros británicos manejaban esta transferencia con eficiencia practicada, sabiendo que es momento, cuando los cautivos veían por primera vez el enorme barco, que los llevaría a través del océano, a menudo desencadenaba intentos desesperados de escape. Los mantenían encadenados y se movían rápido. La primera visión de Kunta del Estrella del Norte reveló la escala de lo que estaba ocurriendo. Esto no era una incursión en una sola aldea, era una operación industrial, perfeccionada durante décadas. El barco estaba diseñado específicamente para carga humana, con múltiples cubiertas modificadas para medir la mayor cantidad de cuerpos en el menor espacio posible. Otros cautivos ya estaban a bordo, sus rostros visibles a través de las pequeñas aberturas de las bodegas de CA la tripulación británica los lleva bajo cubierta, donde encontraron condiciones que desafiaban la comprensión humana.
La cubierta de esclavos media unos 1.5 metros de altura, obligando a todos agacharse o acostarse. El espacio por persona era de unos 40 centímetros de ancho, y 1.8 metros de largo. Apenas sufficient para acostarse, el calor era asfixiante. El era espeso de sudor, y miedo. Plataformas de madera dividían el espacio en dos niveles, duplicando efectivamente el número de cautivos por sección. Los encadenaron por parejas, tabelo derecho con tabelo izquierdo, haciendo imposible cualquier movimiento independiente. Cadenas adicionales corrían por las paredes, sujetas a las argolas de los tabelos, impidiendo ligar a las escaleras. El impacto psicológico de estas ataduras iba más allá del encierro físico. Hecha claro que la supervivencia individual dependía de la cooperación. De quien estuviera encadenado a tu lado, Kunta se encontró atado a un hombre llamado Fonta, capturado en una aldea 80 kilómetros tierra adentro. Ninguno hablaba el dialecto del otro con fluidez, pero compartían raíces mandingas suficientes para comunicarse necesidades básicas. Fonta lavaba 2 semanas preso, y conocía las rutinas del barco, cuando llegaba la comida. Como posicionar el cuerpo para evitar los peores calambres. Que marineros eran más propensos a golpear al azar. El estrella del norte permaneció anclado otra semana, mientras el capitán negociaba con comerciantes costeros por más cautivos. Durante este tiempo, las condiciones bajo cubierta se deterioraron rápidamente. Los británicos daban comida una vez al día, una mezcla de frijoles, Weems y ocasionalmente pescado, servida en cubos comunales que comparten 10 personas. El agua llegaba 2 veces al día en rachones de cuecas que dejaban a todos en estado de crónica. Los baldes de desecho se desbordaban rápido. Y la respuesta de la tripulación era lavar la cubierta cada 3 días con manguera, tratándolos. Como en adio las enfermedades se propagaban a velocidad aterradora en esas condiciones. La dysentería abricha en días, causando deshidratación grave y debilidad. Una fiebre barrió una sección de la bodega, matando a 4 hombres en la primera semana. El cirujano examinaba a los enfermos, pero no intentaba tratarlos. Su trabajo era evaluar si recuperarían lo suficiente para ser vendibles. No proporcionar atención médica real. El 5 de julio de 1767, el estrella del norte zarpó de África con 140 cautivos encadenados bajo cubierta. El capitán registró en su diario que estaba satisfecho con la calidad de la carga. Y esperaba un viaje rentable. Lo que no registró fue la brutalidad sistemática necesaria para mantener el control sobre tantas personas desesperadas atrapadas. En conditions infernales, el passage medio el viaje a través del Atlántico desde África a las Américas solía durar entre 6 y 12 semanas dependiendo del clima. La ruta del estrella del norte los llevaría pasando las islas Cabo Verde. Luego al Cerros cruzando el punto más ancho del océano. Antes de atrapar los vinos alisios hacia el Caribe. Y subir la costa norteamericana hasta Baltimore. Para los cautivos. El viaje se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento interrumpido por breves momentos en cubierta. La política británica requería sacar a los esclavos a cubierta una vez al día para ejercicio. 30 minutos de movimiento. Forzado mientras seguían encadenados. Supuestamente para prevenir atrofia muscular. Pero en realidad para reducir la mortalidad lo suficiente como para proteger las ganancias. Esos momentos daban la primera oportunidad de comunicarse a través de barreras lingüísticas y reconocer la escala de su situación colectiva. El entrenamiento de Kunta como guerrero y su educación cultural resultaron útiles en este contexto. Todo lo que había aprendido sobre courage, honor y resistencia no significaba nada cuando estabas encadenado en la oscuridad sin armas ni idea. De adonde levaba el barco. El tormento psicológico era médico. Aislamiento de quienes comparten de idioma, incertidumbre sobre el destino.
Debilidad física por comida y agua mínimas que es casi imposible pensar con claridad. Pero Kunta notó patrones en el comportamiento de la tripulación británica. Los marineros que traen comida eran menos vigilantes durante el mal tiempo. El ejercicio en cubierta ocurría a la misma hora cada día, a menos que las tormentas lo impidieran. El siriano rara vez bajaba a las bodegas entre inspecciones formales. Estas observaciones no servían para escapar de inmediato, pero indicaban que las operaciones del barco seguían rutinas que podrían explotarse potencialmente. Otros cautivos hicieron observaciones similares. Un hombre llamado Katie, que había sido comerciantes de su captura, entendía algo de inglés por tratos con mercaderes británicos. Escuchaba con atención las conversaciones de la tripulación. Y reportaba lo que aprendía a los que estaban cerca. El barco iba a Baltimore, que algunos cautivos reconocieron como la pronunciación mandinga de Baltimore serían vendidos en subasta para trabajar en plantations de tabaco. Los británicos esperaban que la mayoría muriera en tentacos por las condiciones brutales de trabajo. Esta información creaba un dilema imposible. Varios cautivos discutieron intentar una rebelión cuando suficientes estuvieran en cubierta al mismo tiempo. Pero las cadenas hacían casi imposible la acción coordinada. Y la tripulación británica estaba armada con mosquetes y sables, que cualquier rebelión fallida resultaría en ejecución inmediata de todos los involucrados. El cálculo de riesgos era brutal. Intentar escapar y casi seguramente morir, o aceptar la esclavitud con la mínima posibilidad de libertad eventual. Kunta escuchaba estos debates, pero no participaba. Su padre le había enseñado que los guerreros eligen sus batallas basados en una evaluación realista de las chances de victoria, no en orgullo o desesperación. Todo en su situación actual hacia la rebelión suicida. Pero archivo cada detalle sobre las rutinas del barco, cada debilidad en los procedimientos de la tripulación, cada pedazo de información que pudiera ser útil más tarde. 3 semanas después de zarpar, una fiebre barrió la bodega con velocidad devastadora. Las mismas condiciones que hacían el espacio infernal, calor extremo, falta de ventilación, agua contaminada, saneamiento inadecuado crean criaderos perfectos para enfermedades infecciosas. Hombres que habían sobrevivido la captura y el viaje al barco morían encadenados a sus compañeros. Sus cuerpos quedaban en su lugar por horas o días hasta que la tripulación lo notaba y los removía. El siriano registraba cada muerte en su diario con frialdad clínica. Por sus cálculos, una tasa de mortalidad del 15% era aceptable en viajes esclavistas. 30% requería investigación. Si las muertes superban el 40%, el capitán enfrentaría escrutinio de la compañía por mala gestión. Los muertos no eran personas que habían perdido la vida, eran inventario que afectaba los márgenes de ganancia. El compañero de Kunta, Fonda, desarrolló la fiebre en la 4ª semana. Los síntomas tempranos eran inconfundibles. Escalofríos violentos a pesar del calor opresivo, dolor de cabeza intenso, delirio cricini. Fonda permaneció lucido lo suficiente para reconocer lo que le pasaba. En un momento de claridad desgarradora, le pedía disculpas a Kunta por lo que vendría después. En 2 días, Fonda murió y Kunta pasó 18 horas encadenado a un cadáver. Antes de que la tripulación lo notara y removiera el cuerpo. La tripulación no le dio a Kunta un nuevo compañero. En vez de eso, acortaron su cadena y la sujetaron directamente a la pared, dando a menos movilidad que antes. Este aislamiento no fue intencional, simplemente no habían capturado suficientes esclavos para reemplazar a todos los muertos. Pero intensificó el tormento psicológico de Kunta. Durante semanas después, existía en un estado de casi total privación sensorial, rodeado de gente sufriendo pero incapaz de comunicarse de manera significativa con nadie. Justo cuando creíamos haber entendido todo el horror del pasaje medio.
Las conditions a bordo del estrella del norte empeoraron aún más. El clima se volvió violento al acercarse al centro del Atlántico. Y lo que pasó después pondría a prueba la voluntad de vivir de cada sobreviviente. La tormenta golpea, durante la séptima semana en el mar, las tormentas atlánticas de finales de verano. Ponían a prueba incluso a barcos experimentados como el estrella del norte El capitán había cruzado esa ruta docenas de veces. Pero cada viaje trae clima que podía volverse mortal en horas. Las primeras seagulls llegaron al amanecer, un cambio repentino de viento. Nubes acumulándose en el horizonte occidental. Una queda ominosa en la presión atmosférica que hace el aire espeso y opresivo. El capitán ordenó asegurar toda la carga y prepararse para mares bravos. Para los cautivos encadenados bajo cubierta, esa preparación no significó nada, siguieron encadenados en las mismas posiciones. Pero ahora el barco empieza a cabecear y rodar con violencia creciente. Hombres que estaban acostados eran arriados contra sus cadenas cuando el barco se ladeaba. Las plataformas de madera sobre sus cabezas crujían y gemían, amenazando con colapsar bajo el peso cambiante. Lo peor era el agua. Las tormentas atlánticas arrastran olas sobre la cubierta. Y en barcos esclavistas, esa agua no tenía otro lugar. Adonde que bayar a las bodegas por las pequeñas rejillas de ventilación. En horas, 15 centímetros de agua de mar chapaban de un lado a otro en la cubierta de esclavos, mezclándose con los desechos de los baldes desbordados y creando una sopa tóxica, de la que los cautivos no podían escapar. Las cadenas los mantenían clavados en su lugar mientras el agua contaminada los lavaba una y otra vez. Kunta había vivido tormentas tropicales en África, pero nada lo prepara para la impotencia de estar encadenado durante un desastre marítimo. El barco subía en una ola, se detenía en la cresta. Luego se hundía con fuerza suficiente para levantar brevemente los cuerpos encadenados de las plataformas antes de estrellarlos de nuevo. Los sonidos eran terroríficos, maderas gemiendo, bajo tensión, tripulantes gritando órdenes arriba y alrededor de él. Los gritos de hombres convencidos de que el barco se hundía, y se agarrarían encadenados en la oscuridad. La tormenta duró 4 días. Durante este tiempo, la tripulación británica no intentó llevar comida ni agua a las bodegas. Mantener su propia seguridad tenía prioridad sobre preservar su carga. Los cautivos existían en un estado de pesadilla, hambre, movimiento violento, y el miedo constante de que la próxima ola fuera la que rompiera el barco en pedazos. Varios hombres perdieron la razón en esos 4 días, gritando sin parar hasta que les fallavas. Luego continuando en silencio, con bocas abiertas y oídos llenos solo de terror. Cuando el clima finalmente se aclara, el Dr. Thompson bajó a las bodegas a evaluar el daño. 18 cautivos más habían muerto, algunos por lesiones durante el movimiento violento, otros por beber el agua contaminada por desesperación, y unos pocos por colapso puramente psicológico. El siriano ordenó remover los cuerpos y arrojarlos por la borda, luego hizo que la tripulación lavar la cubierta con manguera sin molestarse en mover primero a los sobrevivientes. El viaje del estrella del norte ilustraba los cálculos precisos. Del comercio transatlántico de esclavos, el capitán había zarpado de África, con 140 cautivos. Las muertes por la tormenta elevaron la mortalidad total a 42, una pérdida del 30%. Era más alta de lo preferido, pero dentro de límites aceptables para un viaje con mal tiempo severo. La compañía calcularía las ganancias basadas en los 98 sobrevivientes menos los costos operativos y decidiría si el capitán merecía bonificación o censura. Para Kunta y los otros sobrevivientes, el fin de la tormenta no trajo alivio. El número reducido de cautivos significaba al menos incentivo para que la tripulación mantuviera higiene básica en las bodegas.
Los cuerpos habean sido removidos, pero la contaminación permanece. La enfermedad siguió propagándose. Ahora complicada por infecciones de las heridas sufridas durante el movimiento violento. El cirujano no proporcionó tratamiento. Su trabajo era monitorear si los esclavos sobrevivirían lo suficiente para venderse, no sanarlos. Durante la novena semana en el mar, algo cambió en la conciencia de Kunta, el peso psicológico del trauma, sostenido, el aislamiento, while la impotencia habían erosionado gradualmente su sentido del yo. Había visto hombres perder la razón. Había visto la muerte volverse tan común que remover cuerpos ya no provocaba respuestas emocionales. Y había sentido su propia identidad fragmentarse bajo el asalto implacable a su humanidad. Pero había una cosa que sus captors no habían podido quitarlo, su nombre, en la cultura mandinga. Los nombres levaban poder, te conectaban con los ancestros, definían de lugar en la comunidad, y representaban tu identidad esencial, Kunta significaba completo. Y su padre lo había elegido específicamente para indicar que es niño crecería para cumplir su destino. Mientras Kunta recordara su nombre, recordara las palabras que su padre dijo en su ceremonia de nombramiento, recordara la genealogía que se extendía 6 generaciones atrás. Alguna parte central de él permanece más allá del control británico. Otros cautivos cerca de él habían empezado a perder sus nombres. Bajo el trauma sostenido del pasaje medio, los recuerdos se volvían poco fiables. Hombres que subieron al barco sabiendo exactamente quiénes eran, se encontraron luchando por recordar detalles básicos de sus vidas anteriores. Los idiomas se mezclaban. Prácticas culturales que parecían eternas en África empezaban a sentirse como sueños medio recordados. Los británicos no necesitaban borrar activamente esas identidades. Las condiciones que creaban lo hacían automáticamente. Kunta comenzó un ritual privado que lo sostuvo durante las semanas restantes del viaje. Cada mañana durante el breve periodo de ejercicio encubierta, recitaba en silencio su genealogía completa. Soy Kunta Kinte, hijo de Moro Kinte, nieto de Caraba Kunta Kinte, el sano del clan Kinte de Juffier. Recordaba las once de su padre, lechones específicas sobre herrería y fabricación de tambores, el saber de los alimentos de su aldea. Estos recuerdos se convirtieron en su resistencia, evidencia de que existía como persona completa a pesar de los intentos británicos de reducirlo a mercancía. El estrella del norte visto la costa norteamericana en la undécima semana. La aparición de tierra provocó cambios visibles en el comportamiento de la tripulación. Limpiaron el barco más a fondo, repararon equipo dañado e incluso mejoraron ligeramente la comida de los cautivos. Estas preparaciones no tenían nada que ver con preocupaciones humanitarias y todo que ver con el valor en el mercado. Los compradores potenciales en Baltimore inspeccionarían la carga con cuidado. Y los esclavos que parecieran demasiado débiles o enfermos se venderían a precios reducidos. El 15 de octubre de 2024, el barco entró en el puerto de Baltimore. Para los cautivos, es momento trajo una mezcla imposible de emociones. El viaje que habían matado a 40 de sus compañeros finalmente terminaba. Pero lo que les esperaba en tierra eran décadas de esclavitud sin camino claro a la libertad. En un país cuyo idioma no hablaban y cuyas costumbres eran completamente ajenas. Los británicos seguían un procedimiento cuidadoso para procesar barcos esclavistas. Primero, funcionarios del puerto subían a bordo para verificar la carga contra el manifiesto y cobrar aranceles. Luego, los cautivos eran llevados a cubierta en grupos pequeños o encadenados para una inspección preliminar por compradores potenciales. Solo después de esta vista previa se realizaba la subasta real, usualmente en una semana para minimizar costos de alimentación y alojamiento de la carga. Cuando Kunta vio Baltimore por primera vez, el contraste con África abrumó sus sentidos. La arquitectura era completamente diferente, edificios de madera con techos puntiagudos,
En vez de estructuras redondas de barro con tecos de paya, el clima se siente lleno, más fresco y seco que la humedad tropical que había conocido toda su vida. While la gente era casi enteramente blanca, con solo un poco de africanos visibles trabajando en los mules, un anuncio en el periódico local. Del 17 de octubre dice, recién importados en el barco Estrella del Norte, Capitán Davies, desde el río Gambia, una carga de esclavos sanos y de primera calidad. En venta en Baltimore el martes 20 de octubre, esa frase, esclavos, sanos y de primera calidad, representaba la culminación de un proceso comercial que había transformado seres humanos en equipo agrícola. Los 40 muertos no se mencionaban en el inicio, el trauma de los sobrevivientes era irrelevante. Lo que importaba a los planadores de tabaco era que 98 africanos ahora estaban disponibles para compra, listos para trabajar en condiciones que probablemente los matarían en una década. La subasta ocurrió en una taberna cerca de los mules de Baltimore. Los compradores potenciales llegaban a inspeccionar la mercancía, examinando dientes, buscando signos de enfermedad, evaluando fuerza física. Algunos preguntaban al siriano del barco sobre los orígenes de los cautivos, creyendo que ciertos pueblos africanos hacían mejores trabajadores que otros. El siriano describió al grupo de Kunta como mandingas, generalmente considerados aptos para trabajo agrícola y menos propensos a intentar escapar que otros grupos. Esta evaluación era catastróficamente errónea, pero la comprensión de los colonos blancos sobre las sociedades africanas era tan superficial que trataban a todos los pueblos capturados como esencialmente intercambiables. John Waller liga a la subasta representando la plantación de tabaco de su familia en el condado de Spotsylvania, Virginia. Los Waller eran una familia prominente. El abuelo de John había sido un rico terrateniente, while la familia mantenía múltiples propiedades trabajadas por docenas de esclavos. John necesitaba varios esclavos varones jóvenes para reemplazar trabajadores que habían muerto recientemente por enfermedad o lesiones laborales. Y había traído fondos suficientes para comprar o cuatro cautivos. Cuando John examina, Kunta vio exactamente lo que necesitaba. Un adolescente con fuerza física visible, sin enfermedades obvias, y una constitución compacta que seguiría capacidad para trabajo físico sostenido. El hecho de que Kunta lo mirara directamente a los ojos, un signo de desafío que los esclavistas más experimentados habrían reconocido. John lo interpretó como evidencia de inteligencia en vez de resistencia la puya fue breve. Otros planadores estaban interesados, pero John ofreció un precio competitivo rápido y aseguró la compra. La transacción se registró en términos comerciales estándar, un negro varón, aproximadamente 17 acres, pagado en su totalidad, transferido a John Waller del condado de Spotsylvania. Kunta había sido propiedad de la corona británica a bordo del barco. Ahora era propiedad privada, con John Waller teniendo los mismos derechos legales sobre el que sobre cualquier otro equipo de granja. El viaje de Baltimore al condado de Spotsylvania tomó 3 días en carreta. John transportó sus nuevas compras en la parte trasera de la carreta, encadenados, con comida y agua mínimas. Esto no era crueldad deliberada, era práctica estándar basada en la creencia generalizada de que los esclavos debían entender su estatus inferior desde el primer momento. El trayecto de 3 días le dio a John oportunidades para comunicar comandos básicos en inglés, enseñando a los cautivos palabras como trabajo, para, comida y dormir. Kunta no entendía nada. El inglés no tenía relación con el mandinga ni con ningún otro idioma africano que hubiera encontrado. Los sonidos parecían duros y angulares, sin las cualidades tonales que daban múltiples significados a las palabras mandingas según la pronunciación. Sin base lingüística compartida, la comunicación ocurría enteramente por gestos y repetición, con violencia como herramienta principal de enseñanza para la obediencia.
La plantation Waller ocupaba varios cientos de acres a lo largo del Rio Rappahannock, el tabaco era el cultivo principal, complementado con maize y vegetales para consumo local. La fuerza laboral consistía en unos 30 esclavos, mayormente nacidos en África, con unos pocos de segunda generación nacidos en la plantation. Un capataz blanco llamado Connolly manejaba las operations diarias, bajo la supervisión general de John Waller. El enfoque de Connolly dependía fuertemente de la intimidación y la violencia selectiva para mantener el control. Cuando Kunta Liga a la plantation, la comunidad esclava lo observó con evaluación cautelosa de gente que entendía que los nuevos legados cambiaban las dinámicas sociales. Serían estos africanos cooperativos o desafiantes, hablaban algún idioma común con los trabajadores existentes, tenían habilidades en algún oficio que les ganara asignaciones más ligeras, o se convertirían en peones de campo sujetos al trabajo más brutal. El primer negocio de John Waller fue renovar su nueva propiedad. En su libro de cuentas registró: Negro varón comprado en Baltimore, octubre 1767, dado el nombre Toby. Este renombramiento no era arbitrario. Era un paso deliberado en el proceso de transformar a una persona en esclavo. Los nombres africanos eran demasiado difíciles de pronunciar para los blancos, supuestamente, y más important, representaban una identidad cultural que debía borrarse. Un esclavo llamado Toby no tenía conexión con África, no tenía historia más allá de lo que su dugo permitiera, no tenía identidad excepto como propiedad. Cuando Connolly presentó a Kunta a los otros esclavos usando ese nuevo nombre, apuntando y repitiendo Toby una y otra vez, la respuesta de Kunta fue inmediata y instintiva. Se señaló a sí mismo y dijo claramente: Kunta Kinte. Connolly interpretó esto como falta de comprensión en vez de negativa a cumplir. Y repitió el nombre más lento y fuerte: Kunta Kinte. Dijo Kunta de nuevo con la misma insistencia clara. En ese momento, el conflicto fundamental que definiría las próximas 5 décadas de su vida se hizo explícito. John Waller poseía el cuerpo de Kunta, controlaba su trabajo, podía venderlo, golpearlo o matarlo de trabajo, pero el nombre de Kunta, el núcleo de su identidad, seguía siendo suyo. La solución de Connolly a ese problema de comunicación fue la violencia. Golpea a Kunta en la cara y repitió el nombre Toby mientras lo señalaba. Kunta respondió diciendo su nombre real otra vez. Connolly lo golpea más fuerte. Kunta, apoyándose en su entrenamiento de guerrero y las enseñanzas de su padre sobre dignidad, bajo prisión, mantuvo el contacto visual y repitió Kunta Kinte. Lo que Connolly y John Waller no entendieron fue que estaban presenciando valores culturales que habían sostenido al pueblo mandinga durante siglos. A Kunta le habían enseñado que los nombres levaban poder, que la identidad trascendía las circunstancias físicas, y que un hombre que aceptaba una identidad falsa perdía algo más esencial, que la vida misma. Desde la perspectiva de Kunta, ser golpeado por afirmar su nombre era doloroso pero aceptable. Aceptar un nombre falso significaría muerte espiritual. Esta confrontación continuó por 2 días. Cada vez que alguien lo llamaba Toby, Kunta los corrigía con su nombre real. Cada corrección ganaba castigo físico, golpes, razones reducidas, aislamiento. Los otros esclavos de la plantación observaban ese conflicto con emociones mixtas. Algunos admiraban el coraje de Kunta. Otros lo veían como resistencia tona que traería tratamiento más duro para todos. Un esclavo mayor llamado Fiddler, nacido en África pero que llevaba 40 hijos en Virginia, se acerca a Kunta durante un descanso de trabajo, hablando en un mandinga roto mezclado con inglés. Fiddler intentó explicar la realidad de su situación. Los blancos poseían todo, incluyendo la capacidad de determinar nombres. Resistir en ese punto era inútil y solo traía sufrimiento. Era mejor aceptar públicamente el nombre Toby mientras mantenía esta identidad verdadera en privado. Pero Kunta no podía aceptar ese compromiso.
Su padre la había enseñado que la rendición parcial ni la injusticia llevaba inevitablemente a la rendición completa, si aceptaba el nombre falso, en fuera en público. Estaría reconociendo el poder de los blancos para definir su identidad. Y reconocimiento sería el primer paso para convertirse en la propiedad que ellos dicen. En vez de una persona retenida injustamente en cautivir da al cuarto día, John Waller lleva a Kunta a la casa principal de la plantación para lo que llama una lección de obediencia. El proceso fue sistemático y deliberadamente público. Waller hizo honor a Kunta a post a la vista de los otros esclavos. Luego explica a través de la traducción de Connolly lo que estaba por pasar. Kunta sería azotado hasta que aceptara su nuevo nombre. Esto no era castigo por mal comportamiento específico. Era una demostración educativa sobre la naturaleza del poder absoluto. El azo comenzó con precisión metódica. Connolly usó una correa de cuero desoada para causar máximo dolor sin infligir lesiones graves, que redujeron el valor de Kunta como trabajador, después de cada gol. Waller hizo la misma pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando Kunta respondía, Kunta Kinte, otro gol caía. Esta tortura continuó hasta que Kunta perdió el conocimiento. Cuando revivió horas después, encadenado en los cuarteles donde vivían los esclavos, se encontró rodeado de otros africanos que habían visto toda la demostración. Sus rostros mostraban una mezcla de simpatia, miedo y resignación. Todos habían pasado por lecciones similares cuando llegaron. Todos habían aprendido que resistir llevaba sufrimiento sin posibilidad de victoria. Pero también habían notado algo que John Waller y Connolly habían pasado por alto. A pesar de la paliza, Kunta nunca dijo el nombre Toby. Perdió el conocimiento por el dolor, en es de render su identidad. Y es hecho resonó con gente que había sido forzada a comprometerse de innumerables formas solo para sobrevivir. El Americana. Siguiente, honrado por el azote. Kunta fue asignado al trabajo en los campos de tabaco bajo supervisión directa de Connolly. El cultivo de tabaco en la Virginia de 1767 era intensivo en mano de obra brutal. El proceso requería plantar plantas a mano, desherbar constante, quitar gusanos del tabaco, podar las plantas en la etapa correcta de crecimiento, cosechar las hojas cuando maduraban y colgarlas en graneros de curado. Cada paso era sensible al tiempo y requería conocimiento que Kunta no tenía. El método de enseñanza de Connolly consistía en demostrar una acción una vez, y luego golpear a cualquiera que fallara en replicarla correctamente. Por esa lógica, un esclavo que no entendía inglés debería aprender rápido a través de asociación con el dolor. La realidad era que Kunta pasó sus primeras semanas en constante confusión. Nunca seguro de que se esperaba. Si por un paso atrás de los otros trabajadores que habían tenido ecos para aprender las rutinas, pero Kunta pasea algo que sus captors no reconocen, las habilidades de observación que su padre le había enseñado. Durante el entrenamiento de guerrero, un buen guerrero aprendía observando detalles sutiles, como cambiaba el color del metal a diferentes temperaturas, que golpes lograban efectos específicos. Como el sonido del metal golpeado indicaba su preparación para moldear, Kunta aplica esas mismas habilidades para aprender las operaciones de la plantación, observando no solo que hace la gente, sino la secuencia precisa y el timing de sus acciones. En 2 semanas, Kunta había dominado el trabajo básico en los campos de tabaco lo suficiente como para evitar la mayoría de los golpes. No entendía los comandos en inglés, pero había aprendido a leer la situación, viendo que hacían los otros trabajadores, replicando sus acciones, anticipando que exigiría Connolly basado en la hora del día y la etapa de crecimiento del tabaco, manteniendo la cabeza baja y el movimiento constante para no llamar la atención. Los otros esclavos empezaron a reconocer que es region legado africano era diferente. La mayoría de los cautivos recién legados existen en estado de shock psicológico por meses, moviéndose por su trabajo como automatas,
Apenas conscientes de su entorno. Cuando estaba claramente traumatizado, sus ojos mostraban la misma mirada perdida de millardes que todos desarrollaban después del horror del pasaje medio. Pero seguía alerta y comprometido de una manera que seguiría que su mente no había sido quebrada. Esta resiliencia psicológica venía de la misma fuente que su negativa a aceptar un nombre falso. Las ansiedades de su padre sobre mantener la dignidad bajo prisión. Moro había vivido toda su vida a pocos kilómetros de un fuerte esclavista británico. Había criado a sus hijos con la comprensión explícita de que su libertad era frágil. Y podía ser robada en cualquier momento. Pero también les había enseñado que la identidad interior, el conocimiento de quién eres realmente, nunca podía ser tomada a menos que la entregaras voluntariamente. Las semanas se convirtieron en meses y surgió una rutina. Cuando trabajaba en los campos de tabaco del amanecer al atardecer, comía las raciones mínimas dadas a los esclavos. Dormía en cuarteles abarrotados y soportaba la violencia casual que caracterizaba la vida en plantación. John Waller ocasionalmente probaba si el azote había sido efectivo. La mandolo tobi y observando su respuesta. Cada vez Kunta se cuidaba en silencio o lo corrigía en voz baja con su nombre real, ganando un golpe en la cabeza, pero nunca la paliza severa que pudiera reducir su capacidad de trabajo. Waller encontraba este comportamiento desconcertante, pero no particularmente preocupante. Algunos esclavos tardaban más en romperse que otros, mientras Kunta hiciera su trabajo adecuadamente y no se rebelara activamente. Su negativa a aceptar su nombre esclavo era una molestia. En vez de un problema serio, Waller asumía que el tiempo y la exposición sostenida a la realidad de la plantación eventualmente desgastarían cualquier resistencia. Lo que Waller no reconoce era que cada día que Kunta mantenía su nombre, ganaba una pequeña victoria contra el sistema deseado. Para destruirlo, y otros esclavos en la plantación notaban esas victorias. Viena un africano que había sobrevivido el horror del pasaje medio, soportado azotes por negarse a render su identidad y de alguna manera mantenía su esencia. A pesar de todo lo que la esclavitud le inflige, cuando el invierno se acerca. En 1767, Kunta llevaba 6 meses esclavizado, capturado en julio, transportado a través del Atlántico, vendido en octubre y trabajado durante la temporada de cosecha de tabaco. En la cultura mandinga, debería haber estado celebrando su cumpleaños. 18. Asumiendo responsabilidades adultas en su aldea, Quiso siendo considerado para matrimonio. En vez de eso, era propiedad en un país extranjero, haciendo trabajo agrícola para el que nunca se había entrenado. Incapaz de comunicarse en el idioma local y rodeado de gente tan quebrada por la esclavitud que la mayoría había olvidado. Que resistir siquiera era posible, pero Kunta no había olvidado. Y es haría que lo que pasó después fuera tan inevitable como terrorífico. La historia del esclavo que se nega a aceptar su nombre estaba a punto de tomar un giro que chocaría incluso a los capataces más enderechidos del condado de Spotsylvania. El invierno trajo nuevos horrores que nadie anticipó. Los inviernos de Virginia en los ecos 1760 eran duros para alguien criado en la África occidental tropical. Las temperaturas caen bajo cero regularmente. Y los cuarteles de esclavos ofrecen mínima protección contra el frío. La plantación Waller, como la mayoría de operaciones de tabaco en Virginia, no inversa en vivienda adecuada para invierno. La lógica era que edificios calientes costa abandonaron, mientras que esclavos que morían por exposición al frío podían ser reemplazados con compras. El primer invierno de Kunta en Virginia la introdujo sufrimiento físico distinto de las enfermedades trópicos que había conocido en África. La congelación daba sus dedos durante el trabajo matutino cuando el suelo estaba congelado sólido. Las infecciones respiratorias se propagaban por los cuarteles con eficiencia mortal. Espacios cerrados,
Mala ventilation, y ropa inadecuada crimen conditions perfectas para enfermedades contagiosas. Varios esclavos murieron es primer invierno. Sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar al bord de la propiedad. Durante esa temporada, Kunta hizo su primer intento de escape. La idea se había formado desde su llegada. Cada día en la plantación reforzaba su comprensión de que esta situación era temporal. No porque alguien lo liberara, sino porque la muerte por exceso de trabajo, enfermedad o castigo eventualmente acabaría con su sufrimiento. La única pregunta era si moriría como propiedad o mientras intentaba reclamar su libertad. El conocimiento de Kunta sobre la geografía de Norteamérica era esencialmente nulo. Entendía que lo habían transportado a través de un gran cuerpo de agua, lo que significaba que África estaba en alguna dirección a través del océano. Había observado que el sol salía y se ponía en patrones similares a África, sugiriendo la edad parecida. Pero más allá de esas observaciones básicas, no tenía mapa, no conocía distancias, no entendía el paisaje que debería cruzar. Su plan era notablemente simple: escapar durante la noche, viajar en la dirección que pareciera menos poblada, o encontrar el camino de regreso a la costa o localizar otros africanos que pudieran haber establecido comunidades libres. Es plan tenía prácticamente cero chances de éxito, pero Kunta entendía que el éxito no era la única medida de acción significativa. A veces la resistencia tenía valor, incluso cuando era inútil. El escape ocurrió en enero de 1768 durante una semana en que Connolly estaba fuera visitando familia. El supervisor blanco restante era menos vigilante con los conejos nocturnos. Y Kunta había notado un patrón: si todos los esclavos parecían presentes durante el chequeo inicial de la noche, nadie verificaba más tarde. El frío invernal significaba que todos se quedaban dentro de los cuarteles lo más posible. Así que movimientos inusuales eran menos probables de ser notados. Kunta esperó hasta medianoche aproximadamente, luego salía silenciosamente por una puerta trasera cuyos candados levaban semanas dorados, se movió con cuidado, sabiendo que perros podrían estar sueltos en la propiedad y que varias familias blancas vivían a media milla de la plantación Waller. Su ropa consistía en los harapos mínimos dados a los pies de campo, totalmente inadecuados para el clima invernal, pero la única opción disponible. Durante los primeros kilómetros todo fue según el limitado plan de Kunta, siguió un lecho de arroyo hacia el norte, razonando que las vías de agua podrían eventualmente levar a ríos mayores y finalmente al océano. El desafío físico fue inmediato. Sus pies, protegidos inadecuadamente por zapatos rudimentarios hecos de retazos, empezaron a sufrir por el frío en menos de una hora. El paisaje invernal era completamente ajeno, nada como el bosque africano que había conocido. Cerca del amanecer, Kunta oyó perros ladrando a lo lejos detrás de él. El sonido desencadena comprensión inmediata. La plantación había descubierto su ausencia. Y cazadores de esclavos profesionales ya lo perseguían. Estos no eran perros de granja al azar. Eran sabezos de rastro entrenados específicamente para cazar esclavos fugitivos, capaces de seguir un rastro de olor por millas. Lo que pasó después ilustró la eficiencia despiadada del sistema de caza de esclavos del siglo XVIII en Virginia. Connolly había regresado antes de lo esperado y notó la ausencia de Kunta. Durante el amado matutino al trabajo, contactó inmediatamente a Thomas Matthews, un cazador de esclavos profesional que operaba por todo el condado de Spotsylvania. Matthews mantenía un equipo de perros entrenados y varios asistentes especializados en rastrear y recuperar esclavos fugitivos. El enfoque de Matthews era metódico. Empezaba en el punto de escape. Dejaba que sus perros capturan el olor y luego seguía a paso constante que permitía a los perros hacer la mayor parte del trabajo. Su estructura de pago era simple: cobraba una tarifa fija por recuperación exitosa, más gastos. Si el esclavo fugitivo resistía violentamente, Matthews estaba autorizado a usar la fuerza necesaria para asegurar el cumplimiento
Siempre Q. El esclavo sobrevivía en condiciones para seguir trabajando. Cana había cubierto quizás 13 kilómetros cuando los perros lo alcanzaron. El enfrentamiento ocurrió en un claro donde el terreno no ofrecía ventajas defensivas. Los asistentes de Matthews lo rodearon mientras los perros creían una barrera. Q hacia imposible escapar. A través de gestos y angles roto, Matthews indicó que Kunta debía regresar voluntariamente. Cuando Kunta no cumplió inmediatamente, no por desafío, sino por comprensión incompleta, Matthews ordenó a sus asistentes que lo siguieran por la fuerza. La ataron las manos y pusieron una cuerda alrededor de su cuello. Luego comenzaron la caminata de regreso de 13 kilómetros a la plantación Waller. Matthews siguió su práctica estándar de desfilar a los esclavos capturados por caminos principales durante el día. Este despliegue público sirvió múltiples propósitos, recordaba a los esclavos de todo el condado. Que escapar era inútil. Anunciaba los servicios de Matthews a dugos de plantations y reforzaba el sentido de control de la comunidad blanca sobre la población negra. Cuando llegaron a la plantación Waller, Connolly y John Waller esperaban las próximas horas quedarían grabadas en la memoria de cada esclavo que presenció lo que pasó. No por fuera inusual que cazadores castigaran a fugitivos capturados, sino por lo que la respuesta de Kunta reveló sobre los límites de la resistencia humana. John Waller hizo honor a Kunta, al mismo post don había sido azotado por negarse a aceptar su nombre esclavo. Pero es castigo tenía un propósito diferente. El azot por el nombre había sido sobre establecer autoridad. Esta paliza era sobre terror, creando un ejemplo tan brutal que ningún otro esclavo considerara escapar. Connolly administró la paliza con eficiencia profesional, golpeando la espalda de Kunta en patrones de sabados para maximizar el dolor sin causar lesiones, que pusieron en riesgo su vida. Entre cada serie de golpes, Waller hacía variaciones de la misma pregunta, ¿volverás a jugar? La respuesta esperada era negación inmediata y súplica por misericordia. La realidad fue que Kunta, sacando reservas de fuerza que desafiaban explicación racional, permaneció en gran parte en silencio durante la paliza. Ese silencio perturbó a Waller más que los gritos. Un esclavo que gritaba y suplicaba mostraba que entendía su impotencia y podía ser quebrado. Un esclavo que soportaba la tortura en silencio posee una resistencia interior que el azot no podía alcanzar. Después de 30 golpes, suficientes para dejar la espalda de Kunta una masa de heridas sangrantes, Waller detuvo la paliza y ordenó que Kunta fuera confinado en un cobertizo de almacenamiento por una semana con comida y agua mínimas. El aislamiento del fin de semana le dio a Kunta tiempo para evaluar las consecuencias de su intento de escape. El dolor físico era severo pero manageable. Había experimentado lesiones similares durante el entrenamiento de guerrero en África. Y la capacidad del cuerpo humano para tolerar dolor era mayor de lo que la mayoría realizaba. Lo que le preocupaba más era el fracaso estratégico de su escape. 13 kilómetros en 12 horas era patéticamente inadecuado. Los sabesos lo habían encontrado fácilmente. Y no había aprendido nada sobre la geografía entre la plantación y la posible libertad. Pero el escape también había revelado algo importante. Sobre el sistema de plantación, dependía de terror. Y vigilancia en vez de barreras físicas. No había muros alrededor de la propiedad Waller. No había guardias en los límites. La prisión era psicológica. El conocimiento de los esclavos de que escapar significaba ser cazado por perros y devuelto. Para castigo brutal. Kunta empezó a considerar si futuros intentos de escape necesitaban planificación diferente. En vez de ir impulsivamente en preparación, quizás necesitaba aprender inglés. Reunir información sobre el paisaje, identificar aliados potentiales y esperar el momento correcto. Es cálculo requería paciencia que su entrenamiento de guerrero no había desarrollado, pero también reconoce la realidad de que intentos impulsivos de escape no lograban nada excepto demostrar desafío.
Cuando Kunta regresó al trabajo de campo después de su semana de confinamiento, los otros esclavos lo trataron con una mezcla de respeto y preocupación. Nadie discute el intento de escape directamente. Habla de resistencia cerca de blancos era suicida, pero Kunta no cambió sus en cómo interactuaban con él. Fiedler empieza a enseñar inglés más activamente, proporcionando vocabulario que podría ser útil para sobrevivir. Otros trabajadores comparten pequeñas cantidades de sus razones, reconociendo que Kunta era sistemáticamente subalimentado como castigo continuo. Estos pequeños gestos de solidaridad crearon lazos que John Waller y Connolly nunca reconocieron. Desde la perspectiva blanca, la población esclava de la plantación consistía en individuos separados compitiendo por un tratamiento ligeramente mayor. La realidad era que el trauma y la opresión creaban conexiones poderosas entre gente, que entendía que la supervivencia requería cooperación. Cuando la primavera liga en 1768, Kunta llevaba 10 meses esclavizado, su inglés había mejorado lo suficiente como para entender comandos básicos y comunicar ideas simples. Había aprendido el ciclo de cultivo de tabaco lo suficiente como para evitar la mayoría de los golpes. Y había empezado a reconocer que la plantación Waller existía dentro de un sistema mayor de esclavitud que se extendía por toda Virginia. Y más allá, esta comprensión venía principalmente de conversaciones con Fiedler, que había vivido en Virginia lo suficiente para tener una imagen completa del alcance de la esclavitud colonial. Había cientos de plantations solo en el condado de Spotsylvania. Miles más se extendían por Virginia. Toda la economía regional dependía del trabajo esclavo, tabaco, maíz, trigo, ganado. Los virginianos blancos habían creado una sociedad. Da los esclavos africanos superaban en número a los colonos blancos en muchos condados. Sin embargo, mantenían el control a través de terror sistemático y la autoridad legal para infligir violencia ilimitada sobre cuerpos negros. Fiedler también explica algo que Kunta encontró inicialmente incomprensible. Había esclavos que nunca habían visto África, nacidos en plantations de Virginia de padres que a su vez habían nacido en esclavitud. Estos esclavos de segunda y tercera generación crecían hablando inglés, practicando cristianismo y sin memoria directa de la cultura africana. Desde la perspectiva blanca, estas personas eran esclavos ideales, no tenían marco cultural alternativo, y podían controlarse más fácilmente que los cautivos nacidos en África. Esta información obligó a Kunta a confrontar una posibilidad perturbadora. La esclavitud no era una condición temporal que terminaría cuando suficientes africanos se rebelaran o cuando los colonos blancos reconocieran la injusticia. Era un sistema permanente deseado para reproducirse a través de generaciones. Los hijos de esclavos se convertían en propiedad de los dugos de sus padres. La libertad no tenía camino obvio. En Medio de 1768, Kunta hizo su segundo intento de escape. Este esfuerzo mostró un poco más de planificación que el primero. Había robado restos de comida durante semanas, escondiéndolos en los cuarteles, y identificado una ruta que seguía caminos establecidos en vez de senderos salvajes al azar. Su inglés ahora era adecuado para desorientar básicamente. Si lo cuestionaban viajeros blancos, podía alegar que estaba en un encargo para su amo, ganando horas antes de que alguien sospecara. El escape duró 3 días antes de que los perros de Matthews lo encontraran escondido en un granero a unos 32 kilómetros de la plantación Waller. La recaptura siguió el mismo patrón que antes. Matthews y sus asistentes lo rodearon, lo ataron y lo desfilaron de regreso por caminos públicos como advertencia a otros potenciales fugitivos. La respuesta de John Waller fue más severa esta vez. Kunta había demostrado que el castigo estándar no lo disuadía de intentar escapar. Waller necesitaba escalar a un nivel de consecuencia que hiciera psicológicamente imposible más resistencia. El método que Waller eligió, cortar la mitad del pie derecho de Kunta,
Era práctica estándar en la Virginia colonial para lidiar con intentos persistentes de escape. La lógica era fría y práctica. Un esclavo que no pudiera correr efectivamente retenía la mayor parte de su valor laboral agrícola mientras perdía movilidad. Los dueños de plantaciones por todo el sur usaban esta mutilación con suficiente frecuencia como para haber procedimientos establecidos para minimizar el riesgo de infección y el tiempo de recuperación. El doctor William Waller, hermano de John y médico entrenado, realizó la amputación. El procedimiento ocurrió en el cobertizo de herramientas de la plantación, con Kunta atado y varios hombres blancos sujetándolo. No se proporcionó anestesia. El gasto no se justificaba para castigo de esclavos, y el dolor se consideraba parte del efecto disuasorio. Lo que los registros históricos no capturan adecuadamente es el impacto psicológico de esta mutilación. Desde la perspectiva de John Waller, estaba modificando propiedad para prevenir pérdida futura, no diferente de marcar ganado o cortar tendones a un caballo para prevenir fugas. Desde la perspectiva de Kunta, estaba experimentando tortura sancionada por el Estado, infligida por alguien que creía tener el derecho moral y legal de mutilar permanentemente a otro ser humano. La amputación logró su efecto físico previsto. Kunta nunca más podría correr efectivamente, lo que significaba que futuros intentos de escape enfrentarían obstáculos prácticos insuperables. Pero tuvo una consecuencia no intencionada. Transformó a Kunta de un esclavo de campo anónimo en alguien cuya historia otros esclavos recordaban y repetían. Historias sobre el africano que intentó escapar 2 veces a pesar de conocer las consecuencias, que soportó mutilación en vez de someterse completamente a la esclavitud, que mantuvo su nombre real a pesar de años de castigo. Estas narrativas se propagaron por las redes informales de comunicación que conectaban comunidades esclavas por toda Virginia. Kunta se convirtió en un símbolo de resistencia, no porque su resistencia fuera exitosa, sino porque continuó a pesar de probabilidades abrumadoramente en contra. Durante su recuperación de la amputación, confinado a los cuarteles e incapaz de trabajar, Kunta tuvo conversaciones extendidas con Fiddler y otros esclavos veteranos. Estas discusiones revelaron aspectos de la vida en plantación que no había entendido previamente. Los otros esclavos habían desarrollado estrategias sofisticadas para preservar dignidad y humanidad a pesar de sus circunstancias. Mantenían conexiones familiares secretas entre plantaciones diferentes, practicaban tradiciones religiosas africanas en reuniones ocultas, enseñaban a sus hijos sobre libertad, incluso cuando la libertad parecía imposible. Estas conversaciones también revelaron la complejidad de la supervivencia bajo esclavitud. Algunos habían elegido cooperación con las autoridades de la plantación, sirviendo como capataces o sirvientes domésticos, intercambiando privilegios menores por imponer disciplina entre los peones de campo. Otros habían abrazado el cristianismo, encontrando en la religión un marco para entender el sufrimiento y mantener esperanza de justicia eventual. Otros aún habían desarrollado mecanismos psicológicos que les permitían funcionar a pesar del trauma, compartimentando su sentido del yo, realizando obediencia mientras mantenían resistencia privada. Kunta escuchó estas historias y reconoció que su enfoque absolutista, negar su nombre esclavo, intentar escapar a pesar de probabilidades imposibles, representaba solo una estrategia entre muchas. Las elecciones de otros no eran cobardía ni colaboración, eran respuestas diferentes a la misma pregunta imposible. ¿Cómo mantienes tu humanidad cuando un sistema está diseñado para destruirla? Cuando Kunta regresó al trabajo después de que su herida sanara, sus tareas asignadas cambiaron. Con movilidad limitada por la amputación, no podía seguir el ritmo del trabajo de campo que requería movimiento constante. En vez de eso, el doctor William Waller, quien había comprado a Kunta de su hermano después de la amputación, lo asignó al mantenimiento de jardines y eventualmente a conducir el carruaje que transportaba a la familia Waller por el condado.
Este cambio de rol lo hizo más cerca al hogar Waller y le dio información sobre la sociedad colonial blanca que no tenía como peón de campo. Observó las rutinas diarias de los Waller, sus relaciones sociales con otras familias de plantación, sus prácticas religiosas y sus discusiones casuales sobre esclavitud como si no fuera más moralmente complicado que manejar ganado. Estas observaciones obligaron a Kunta a confrontar una verdad perturbadora. Los blancos que lo esclavizaban no eran monstruos en el sentido simple, eran personas ordinarias, criadas en una sociedad que normalizaba el poder absoluto sobre cuerpos negros. Asistían a la iglesia, celebraban fiestas, expresaban amor por sus familias y genuinamente creían ser seres morales mientras poseían simultáneamente seres humanos y los trataban como equipo agrícola. Esta realización no creó simpatía. Kunta entendía que el mal normalizado seguía siendo mal, pero aclaró la magnitud contra lo que luchaba. La esclavitud no se mantenía por unos cuantos individuos crueles que pudieran removerse o persuadirse. Estaba tejida en toda la estructura social de Virginia colonial, apoyada por ley, religión, economía y suposiciones culturales que la mayoría de los blancos nunca cuestionaba. Con el paso de los años, 1769, 1770, 1771, el rol de Kunta en la plantación Waller se volvió cada vez más complejo. Aprendió inglés con fluidez, lo que le permitió entender el alcance completo de lo que significaba la esclavitud en Virginia. Observó de cerca las operaciones de la plantación, reconociendo los cálculos económicos que determinaban cada aspecto de la vida esclava, y empezó a reconocer que su resistencia tenía una forma diferente de lo que originalmente imaginó. No podía escapar, la amputación lo había hecho físicamente imposible, no podía luchar, un hombre contra un sistema entero bajo autoridad legal y violencia ilimitada no tenía oportunidad, pero podía mantener su identidad, preservar su conocimiento cultural y pasar ese legado a otros. Su nombre seguía siendo Kunta Kinte, sin importar cómo lo llamaran los Waller. Su identidad como guerrero mandinga permanecía intacta a pesar de su estatus esclavo. Durante este período, Kunta desarrolló una relación con una esclava llamada Belle que trabajaba como cocinera en el hogar Waller. Belle había nacido en Virginia de padres africanos y su experiencia vida puenteaba la brecha entre la memoria cultural africana y la esclavitud americana. Hablaba inglés como idioma principal, pero recordaba palabras africanas que sus padres le habían enseñado. Practicaba una religión híbrida que combinaba cristianismo con tradiciones espirituales africanas, y había desarrollado estrategias de supervivencia que balanceaban cooperación con los Waller contra resistencia privada. Su relación creció lentamente durante meses de conversación en la cocina de la plantación, donde Kunta esperaba mientras el Dr. Waller hacía negocios dentro de la casa. Bell reconoció en Kunta algo que rara vez había visto, una persona nacida en África que había mantenido su identidad esencial a pesar de años de intentos brutales. Kunta reconoció en Bell a alguien que había encontrado formas de preservar humanidad en circunstancias diseñadas para destruirla. En 1772, Bell quedó embarazada del hijo de Kunta. Este momento representó un momento de significado profundo para Kunta. En la cultura mandinga, tener hijos significaba continuar la línea familiar, pasar conocimiento cultural y asegurar que tu identidad sobreviviera más allá de tu muerte. Bajo esclavitud, tener hijos significaba traer a una nueva persona a la servidumbre, ver a tu hija o hijo convertirse en propiedad y saber que sufrirían el mismo trauma que tú habías experimentado. La hija de Bell, a la que Kunta insistió en nombrar Quiso, una palabra mandinga que significa «tú te quedas», nació en 1773. Kunta abordó la paternidad con la misma determinación que había traído a mantener su nombre. Le enseñaría a Quiso palabras africanas, le contaría historias sobre su abuelo Omoro Kinte y aseguraría que supiera que su herencia real se extendía más allá de la plantación donde nació como propiedad.
Esta enseñanza ocurría en secreto durante momentos cuando no había blancos presentes para observar. Kunta sostenía a su hija infante y le hablaba en mandinga, describiendo la aldea de Juffery que nunca vería. Recitaba su genealogía familiar, asegurando que aunque Quiso creciera esclava, sabría que sus ancestros habían sido personas libres con cultura, historia y dignidad. Bell observaba estas interacciones con emociones mixtas. Entendía el deseo de Kunta de pasar su herencia, pero también reconocía el peligro. Si los Waller descubrían que Kunta estaba enseñando cultura africana a Quiso, podrían vender a la niña a otra plantación como castigo. Bell ya había perdido 2 hijos infantes por ventas similares, y el trauma de esas pérdidas nunca sanó completamente. La tensión entre preservar identidad cultural y proteger a los hijos de las peores consecuencias de la esclavitud definiría la infancia de Quiso. Kunta quería que recordara África y mantuviera resistencia. Bell quería que aprendiera inglés perfectamente, practicara cristianismo públicamente y desarrollara habilidades que pudieran ganarle tratamiento ligeramente mejor dentro del sistema de plantación. Ambos enfoques venían del amor y de experiencia traumática con las realidades brutales de la esclavitud. Cuando Quiso creció de infante a niña, Kunta le enseñó un vocabulario de palabras africanas: vaca, río, cosecha, tambor. Estas palabras no tenían uso práctico en Virginia, pero representaban conexiones con un mundo más allá de la esclavitud. Cuando Quiso señalaba un río y decía Cambi Bolongo, el nombre mandinga para el río Gambia, estaba hablando un idioma que sus esclavistas no podían entender y manteniendo una tradición cultural que no podían borrar. En 1780, cuando Quiso tenía 7 años, algo pasó que pondría a prueba todo lo que Kunta había intentado enseñarle sobre identidad y resistencia. Miss Anne, la sobrina del Dr. William Waller, empezó a visitar la plantación regularmente y desarrolló una amistad con Quiso. Miss Anne era aproximadamente de la misma edad que Quiso, y en la manera inocente que tienen los niños a veces, la veía como compañera de juegos en vez de propiedad. Esta amistad creó una situación complicada. Miss Anne empezó a enseñarle a Quiso a leer y escribir, habilidades ilegales para esclavos en Virginia. La ley prohibía la alfabetización de esclavos, específicamente porque esclavos educados representaban mayor riesgo de escape y podrían falsificar pases de viaje. Pero Miss Anne, operando desde la comprensión limitada de un niño sobre las implicaciones de la esclavitud, simplemente quería compartir su conocimiento con su amiga. Kunta y Bell enfrentaron una decisión imposible. Si prohibían que Quiso aprendiera a leer, la protegerían de posibles consecuencias si su alfabetización se descubría, pero también le impedirían ganar conocimiento que algún día podría ser útil. Si permitían que las lecciones continuaran en secreto, arriesgaban castigo catastrófico si los Waller lo descubrían. Eligieron dejar que Quiso aprendiera con advertencias estrictas de nunca revelar su alfabetización a ningún blanco excepto Miss Anne. Esta decisión tendría consecuencias devastadoras. Para 1785, Quiso había alcanzado la adolescencia. Había crecido en una joven que encarnaba todas las contradicciones de su posición, nacida americana, pero criada con conocimiento cultural africano, esclava pero alfabetizada, consciente de la brutalidad del sistema de plantación, pero nunca habiendo experimentado el horror del pasaje medio que su padre soportó. Su relación con Miss Anne continuó, creando lazos de afecto genuino que de alguna manera coexistían con la desigualdad fundamental de sus posiciones. Durante este tiempo, un joven esclavo llamado Noah llegó a una plantación vecina. Noah había nacido en Virginia y era cercano en edad a Quiso. Los dos desarrollaron una relación durante reuniones de iglesia donde esclavos de múltiples plantaciones tenían permiso a asistir juntos.
Esta relación, conducida bajo vigilancia constante y sin privacidad, representaba toda la complejidad del amor bajo esclavitud. Conexión humana genuina existiendo dentro de un sistema diseñado para prevenirla. En 1780, cuando Quiso tenía 7 años, Noah decidió escapar. Su plan era llegar a Pensilvania, que había empezado emancipación gradual, y luego, de alguna manera, regresar para ayudar a Quiso a escapar también. Este plan tenía prácticamente 0 chances de éxito, pero Noah era lo suficientemente joven como para creer que el amor podía superar opresión sistémica. Le pidió a Quiso que le escribiera un pase de viaje, un documento alegando que tenía permiso de su amo para viajar por negocios específicos. Tales pases eran rutinarios para esclavos que tenían encargos requiriendo viaje entre propiedades. La alfabetización secreta de Quiso la hacía una de las pocas esclavas capaces de crear una falsificación convincente. Quiso entendía el riesgo catastrófico. Escribir un pase de viaje falsificado no era solo prohibido, era un crimen serio que resultaría en castigo brutal y probablemente venta a otra plantación. Pero Noah, entendiendo desde una comprensión limitada de una niña sobre las implicaciones de la esclavitud, simplemente quería compartir su conocimiento con su amiga. Quiso y Belle enfrentaron una decisión imposible. Si prohibían que Quiso aprendiera a leer, la protegerían de posibles consecuencias si su alfabetización se descubría, pero también le impedirían ganar conocimiento que algún día podría ser útil. Si permitían que las lecciones continuaran en secreto, arriesgaban castigo catastrófico si los Waller lo descubrían. Eligieron dejar que Quiso aprendiera con advertencias estrictas de nunca revelar su alfabetización a ningún blanco excepto Mezan. Esta decisión tendría consecuencias devastadoras. Para 1785, Quiso había alcanzado la adolescencia. Había crecido en una joven que encarnaba todas las contradicciones de su posición, nacida americana pero criada con conocimiento cultural africano, esclava pero alfabetizada, consciente de la brutalidad del sistema de plantación pero nunca habiendo experimentado el horror del pasaje medio que su padre soportó. Su relación con Mezan continuó, creando lazos de afecto genuino que de alguna manera coexistían con la desigualdad fundamental de sus posiciones. Durante este tiempo, un joven esclavo llamado Noah llegó a una plantación vecina. Noah había nacido en Virginia y era cercano en edad a Quiso. Los dos desarrollaron una relación durante reuniones de iglesia donde esclavos de múltiples plantaciones tenían permiso a asistir juntos. Esta relación, conducida bajo vigilancia constante y sin privacidad, representaba toda la complejidad del amor bajo esclavitud. Conexión humana genuina existiendo dentro de un sistema diseñado para prevenirla. En 1780, cuando Quiso tenía 7 años, Noah decidió escapar. Su plan era llegar a Pensilvania, que había empezado emancipación gradual, y luego, de alguna manera, regresar para ayudar a Quiso a escapar también. Este plan tenía prácticamente 0 chances de éxito, pero Noah era lo suficientemente joven como para creer que el amor podía superar opresión sistémica. Le pidió a Quiso que le escribiera un pase de viaje, un documento alegando que tenía permiso de su amo para viajar por negocios específicos. Tales pases eran rutinarios para esclavos que tenían encargos requiriendo viaje entre propiedades. La alfabetización secreta de Quiso la hacía una de las pocas esclavas capaces de crear una falsificación convincente. Quiso entendía el riesgo catastrófico. Escribir un pase de viaje falsificado no era solo prohibido, era un crimen serio que resultaría en castigo brutal y probablemente venta a otra plantación. Pero Noah, entendiendo desde una comprensión limitada de una niña sobre las implicaciones de la esclavitud, simplemente quería compartir su conocimiento con su amiga. Quiso y Belle enfrentaron una decisión imposible.
Si prohibían que Quiso aprendiera a leer, la protegerían de posibles consecuencias si su alfabetización se descubría, pero también le impedirían ganar conocimiento que algún día podría ser útil. Si permitían que las lecciones continuaran en secreto, arriesgaban castigo catastrófico si los Waller lo descubrían. Eligieron dejar que Quiso aprendiera con advertencias estrictas de nunca revelar su alfabetización a ningún blanco excepto Mezan. Esta decisión tendría consecuencias devastadoras. Para 1785, Quiso había alcanzado la adolescencia. Había crecido en una joven que encarnaba todas las contradicciones de su posición, nacida americana, pero criada con conocimiento cultural africano, esclava pero alfabetizada, consciente de la brutalidad del sistema de plantación, pero nunca habiendo... En 1810, Bell murió por complicaciones de neumonía, una de muchas enfermedades que se propagaban por cuarteles esclavos debido a vivienda y atención médica inadecuadas. Kunta continuó trabajando otros 12 años hasta que la edad y las lesiones acumuladas hicieron imposible incluso el trabajo ligero. En 1822, a aproximadamente 70 años, Kunta Kinte murió en la plantación Waller, aún esclavizado, sin haber regresado nunca a África ni ganado su libertad. Los registros de la plantación muestran su muerte registrada como Toby, edad aproximadamente 70, muerto de causas naturales. No se menciona África, no se reconoce el pasaje Medio, no se reconoce los 2 intentos de escape ni la amputación que resultó. Solo una nota breve documentando que se había perdido propiedad y necesitaba reemplazo. Pero en la memoria de esclavos por toda Virginia y eventualmente por todo el sur, la historia de Kunta sobrevivió. Padres les contaban a sus hijos sobre el africano que se negó a aceptar su nombre esclavo. Comunidades recordaban al hombre que intentó escapar incluso después de que le cortaran el pie, y esas historias se convirtieron en parte de una tradición oral mayor que preservó la memoria cultural africana a pesar de los intentos sistemáticos de la esclavitud por borrarla. Quiso, vendida a la plantación de Thomas Lee en Carolina del Norte, sobrevivió hasta los años 1850. Dio a luz a un hijo llamado George, concebido por violación de su esclavista, quien se conoció como Chicken George por sus deberes asignados manejando aves de pelea. George eventualmente ganaría su libertad y sus hijos vivirían para ver el fin legal de la esclavitud en 1865. A través de 7 generaciones, el nombre y la historia de Kunta Kinte se pasaron por tradición oral, sobreviviendo cuando registros escritos fueron destruidos o nunca creados. En los años 1960, un descendiente llamado Alex Haley empezó a investigar la historia de su familia, rastreando conexiones a través de documentos, registros censales y eventualmente hasta Euphoria, en Gambia, donde historiadores orales llamados griots recordaban historias sobre un joven llamado Kunta capturado alrededor de 1767 y nunca visto de nuevo. El libro que Haley publicó, Raíces, la saga de una familia americana, introduciría la historia de Kunta Kinte a millones de lectores en todo el mundo. Encendería interés renovado en la genealogía afroamericana, forzaría conversaciones sobre el impacto duradero de la esclavitud y ayudaría a establecer que los esclavos no eran solo víctimas, sino individuos que habían mantenido identidad y resistencia a pesar de opresión abrumadora. Pero el núcleo de esa historia, la verdad que América nunca quiso confrontar, no era sobre triunfo eventual o redención. Era sobre un guerrero africano de 17 años, capturado, transportado a través del océano y esclavizado por 55 años, que intentó escapar 2 veces y perdió parte de su pie como castigo, que enseñó a su hija sobre una libertad que nunca experimentaría, que mantuvo su nombre e identidad a pesar de intentos sistemáticos de borrarlos, y que finalmente murió como propiedad en la misma plantación donde pasó la mayor parte de su vida esclava. El horror de la historia de Kunta no es que fuera excepcional, es que era ordinaria. Cientos de miles de africanos experimentaron trauma similar durante el comercio transatlántico de esclavos. Millones de esclavos vivieron y murieron bajo condiciones similares.
El sistema que destruyó la libertad de Kunta operó legalmente, con sanción religiosa y apoyo generalizado a través de la sociedad colonial y temprana americana por casi 3 siglos. Lo que hace significativa la historia de Kunta no es que se rebelara exitosamente o escapara o encontrara libertad, es que a pesar de todo lo que la esclavitud le infligió, nunca olvidó quién era. Su nombre siguió siendo Kunta Kinte. Su identidad como guerrero mandinga permaneció intacta y pasó ese conocimiento a su hija, quien lo pasó a su hijo, quien lo pasó a través de generaciones hasta llegar a la actualidad. Esa continuidad, la preservación de identidad a través de siglos de trauma, representa una forma de resistencia que los arquitectos de la esclavitud nunca derrotaron completamente. Podían esclavizar cuerpos, controlar trabajo, infligir violencia ilimitada y separar familias mediante ventas forzadas, pero no pudieron borrar completamente el conocimiento de que los esclavos habían sido seres humanos completos antes de la captura, que poseían culturas e historias que predataban la esclavitud y que sus identidades trascendían el estatus de propiedad impuesto por la sociedad blanca. Esta historia nos muestra algo esencial sobre la experiencia americana. Esta nación se construyó sobre una fundación de brutalidad sistemática que trataba a seres humanos como equipo agrícola. El tabaco, algodón, azúcar y arroz que promovieron el desarrollo económico vinieron de trabajo esclavo bajo condiciones tan horrendas que describirlas completamente sigue siendo difícil 2 siglos después. Y los sistemas legales, religiosos y culturales que los americanos blancos crearon para justificar esta brutalidad siguen moldeando la sociedad americana mucho después del fin formal de la esclavitud. El legado de Kunta no es cómodo ni redentor. Es un recordatorio de lo que fue robado, lo que sobrevivió y lo que nunca puede repararse completamente. Su historia fuerza confrontación con una verdad histórica que muchos preferirían olvidar, que el país que proclamaba que todos los hombres son creados iguales operaba simultáneamente el mayor sistema de esclavitud del hemisferio occidental, y que los efectos de esa contradicción resuenan a través de generaciones. ¿Qué piensas de esta historia? Saber la verdad completa sobre la realidad de la esclavitud cambia cómo entiendes la historia americana. ¿Crees que una persona que mantuvo su identidad a pesar de todo logró una especie de victoria o eso es solo romantizar sufrimiento insoportable? Deja tus pensamientos y hablemos de verdad sobre por qué estas historias todavía importan. Esta no es historia antigua. La última persona nacida en esclavitud murió en los años 1970. Estos eventos son sorprendentemente recientes y sus efectos aún están con nosotros. Gracias por escuchar.